And this meeting is more of sharing. We have Rena, who has a story. She has a story on her lifestyle. We're going to listen to her lifestyle stories. Very interesting. You're going to enjoy this, I know. So, welcome, Rena. Rena, kannst du bitte sprechen? We'll listen to your story. Then when we'll have questions, we'll ask, but we want it to be a discussion. Thank you. Rena, kannst du mich hören? Hallo, kannst du mich hören? Sehr abgehakt. Jetzt, kannst du mich hören? Kannst du bitte reden? Frederick, I think that she cannot hear because she isn't answering. Oh, Rena is not able to hear you. So Rena, you need to connect your mic. Check how you're connecting your mic. Kannst du uns hören? Jetzt ja, jetzt ja. Okay. Now it's okay. Now it's good. So we can start. So let's Rena, welcome, and feel free. Just tell us your story, how you came to know this lifestyle. Just be free to talk it all. Estelle will help us with translation, translating English to German, translating German to English, like that. Thank you. Okay. Also ich habe verstanden, dass ich meine Story sozusagen erzählen soll, ne? Wie ich dann kam. Okay, also das ist eigentlich entstanden aufgrund gesundheitlicher Beschwerden, die ich hatte. Und so war ich eigentlich gezwungen, 2019 mich nur noch flüssig zu ernähren. Und wenn ich Pause machen soll, dann sagen ja, dann nach 2 Sätzen machst du eine Pause, so dass ich kann dann übersetzen. Okay, also nicht, dass wir jetzt einfach sagen, wenn es zu viel ist, ja? Ja, so jetzt übersetze ich das. Okay. Yeah. So Rena says that because of health reasons, she went for this fasting or this liquid diet, and she has been doing it since 2019. Genau. Und das ist eigentlich so, dass ich das erst verflucht habe. Also wenn man dann eine Einschränkung hat, denkt man so, warum habe ich das? Was soll das? Und du siehst alle um dich herum, die können feste Nahrung zu sich nehmen. Und ich habe Kartoffeln zum Beispiel über alles geliebt, ja, einfach nur Kartoffeln zu essen. Und dann ging das nicht mehr und ich war dann eigentlich erst ein bisschen wütend. Und dann fing ich an, weil ich das heilen wollte, mit Fasten. Und zuerst war das Wasserfasten. Stop. So she says that she tried to eat, but she couldn't eat anything. She loves potatoes because it's a German delicacy here, but she couldn't eat potatoes. She couldn't eat anything, any cooked food. And then she started fasting. She went on liquids and then she went first on water fasting. Genau. Und da habe ich dann 2020 42 Tage Wasserfasten gemacht. Und da habe ich dann in dem Wasserfasten gemerkt, dass wir mehr sind als nur der Körper. Also, dass da viel mehr einfach ist, weil du hast dann deine Energien selber gespürt, hast von außen Energien wahrgenommen. Ziemlich am Ende von dem Wasserfasten, so den letzten Tagen, da lag ich dann im Zimmer und Jesus setzte sich vor mich hin, also auf das Fensterbrett. Und er sprach dann zu mir und hat gesagt, dass er... Warte. Okay. Okay, so she says that in 2020, she started a 42-day water fast. And when she did this 42-day water fast, she had a very different experience.
she felt all the energies in her body, and she felt that it is not only about food, it's much more than that. It's on a spiritual level. And she could see Jesus Christ, and she could experience God. Genau. Und dann sagte er zu mir, dass er mich begleiten wird und gute Geister an meine Seite setzt, die mich bei der Heilung, bei dem Weg unterstützen. Und dann waren irgendwie, hatte ich das Gefühl, ganz viele gute Geister sind um mich. Und ich lag dann und dann streiften so Luftzüge an meinen Arm lang, dass man das richtig gemerkt hat, dass sie mich umgeben. So she says that Jesus Christ told her that I will help you in this fasting, and I will send lots of angels to support you. And she could see all the angels around her, and she had this gush of air coming through her body, and she wants to say this experience more. She'll say now. Ja, jetzt kannst du sagen. Okay. Und dann hat mich das eben dazu gebracht, dass ich verstanden habe, dass Fasten bringt was. Also selbst wenn es physisch noch nicht heil ist, auf jeden Fall seelisch, und dass ich begreife, dass wir einfach viel mehr sind, dass da viel mehr ist als nur dieser Körper. Und man vielleicht zum Arzt geht und was wegschneiden lässt oder, weiß ich nicht, Tabletten nimmt, dass das alles in uns steckt und wir so mächtig sind. She says that this experience she had on the spiritual level and on the psychological level, this was much more than food or eating or not eating. She could feel that fasting was giving her much more energy and was bringing her closer on a spiritual level. And that is why she wanted to continue it further. One reason was, in the beginning, she was very frustrated that she could not eat and everybody else could eat, and she took it negatively. But after fasting, she could take it much more positively, because it was a mind-blowing experience for her. Genau. Ist die Verbindung da? Ja, du kannst weiterreden. Das ist wieder so ein bisschen. Geht es? Gut. Und zwar, dann ging das irgendwie noch weiter. Also nachdem ich dann das Fasten beendet habe, habe ich gemerkt, wie viel Liebe ich für mich selbst empfinde. Das erste Mal konnte ich mich richtig umarmen. Also Liebe, Selbstliebe, Liebe in anderen sehen, und du hast so gestrahlt. Ich war einfach nur happy. Ich war einfach nur richtig glücklich. Und ich habe mich vorher nie so sehr geliebt. Also ich konnte mir verzeihen, Fehler verzeihen. Und auch während dem Fasten hast du so viele Konflikte gelöst mit Menschen. Also du bist in diesem Trance-Zustand gewesen und hast die Leute immer wieder in den Arm genommen und gesagt, ich verstehe dich jetzt. Ich liebe dich, du liebst mich, und ich habe denen vergeben und sie mir. So she says that she had this experience of love and joy and inner happiness, this inner peace within her. And with this inner peace and inner joy, she could love herself for the first time. She could feel this happiness not only in herself, but in others also. She could hug others. She could hug herself for the first time in her life, and really from her heart. And she could forgive herself, she could forgive others, and this joy, she just she was so radiant and full of energy that she reflected this energy everywhere. Genau, und dann fing das an, dass ich mich zur Meditation hingezogen gefühlt habe. Also jeden Tag meditiert, über eine Stunde, und bin dann auch in Heilkreise reingekommen. Also wo wir Menschen Energien schicken oder ich Energien empfange. Und das ist einfach Wahnsinn. Du hast dann richtig Vibration im Körper gemerkt, wie du Energie schicken kannst und wie du Energie empfängst. Und das Ganze hat sich also wie in eine Spirale gedreht, dass ich dann in Gruppen reingekommen bin, die Trockenfasten praktizieren. So she says that
then she started meditating, and it was giving her much more energy and much more joy, and kept her in balance. So she kept on doing it more and more. She started it with 1 hour, and she kept on doing it every day, meditating for 1 and more hours. And she had this spiritual experience that she started joining this healing group. A healing group, and in this healing group she got so much energy that her fasting and her meditation and everything started aligning itself, and she grew more and more in this energy. Genau. Dann bin ich in eine deutsche Trockenfastengruppe reingekommen, wo ich dann das erste Mal davon gehört habe und ich dachte dann so, die sind doch verrückt. Ich kann doch nicht ohne Wasser sein. Also Wasserfasten ist noch für mich klar, aber trocken zu sein, das ist ja noch ein Level höher. Und dann habe ich mich langsam rangetastet, dann habe ich vielleicht das erste Mal 12 Stunden trocken gefastet. Und ja. She then went into a group. She came across a group that was doing dry fasting, and she said, this is madness. How can you do dry fasting? Water fasting is okay, but dry fasting, this is impossible. And then she started doing it for experimented it for 2 hours, that when can I just do it for 2 hours and for a few hours, and then slowly then she came in contact with dry fasting. Genau. Und dann habe ich eben zuerst 12 Stunden das praktiziert und habe dann gemerkt, in den 12 Stunden schon, komisch, irgendwas passiert in deinem Körper. Du wurdest so ruhig gestellt, also so, als wenn du ein Medikament bekommen hast. Ich war voll so in Trance schon gewesen, ganz, ganz ruhig. So ein innerer Frieden. Hakt das jetzt wieder? Ja. Moment. It was my mistake. It was not 2 hours. It was 12 hours. So she did it for 12 hours in the beginning, and then she continued it longer, and it gave her a lot of energy that she went into trance during the dry fasting stage. And so she wanted to continue it further. Jetzt kannst du sagen. Rena? She's kind of frozen, and then she went off, but she's back. She's back. Sind wir da? Liegt das immer an einer Internetverbindung? Ja, ne? Ja, denke ich mal, weil bei anderen alles läuft, ja. Also, also ich habe das sozusagen mit 12 Stunden angefangen, habe dann eine innere Ruhe gespürt und so einen inneren Frieden, wo ich mich schon gewundert habe. Und ich habe dann aber auch gemerkt, eine Temperaturanstieg im Körper. Also eine richtige starke Hitze. Und dann dachte ich, okay, dann was getrunken und das dann beobachtet. Und dann hat mich das aber irgendwie gereizt, darüber hinaus zu gehen. Also verlänger es doch einfach mal, mach doch 24 Stunden, mach doch mal 48 Stunden, mach doch mal 3 Tage, mach 4 Tage, mach 5 Tage. Und dann wurde das immer, also diese Erfahrungen, die wurden immer verrückter. Also ich weiß nicht, man liebt diesen Zustand dann einfach nur noch. Man will gar keinen anderen Zustand mehr haben, weil man so voller Frieden ist. Ja. She said that she started doing for 12 hours, 24 hours, 2 days, 3 days, 4 days, and she continued it further and further, and she was feeling so good, and this inner peace and this trance that attracted her more and more, going into this state, and she didn't want to come out of this state because she was feeling so much joy and peace in this state. So she carried on further and further. Genau. Und dann ist mir etwas ganz doll jetzt aufgefallen. Also zum Anfang hin, also wenn man so 4, 5 Tage macht, hast du eine Schwäche schon noch. Also du kannst dann vielleicht nicht mehr so gut laufen, bist etwas schwächer. Und jetzt ja. She also told that she started feeling that heat. And in the beginning, when it was too hot, she drank some water, but then she kept a check on herself and started experiencing and feeling herself, and she felt that without water it was much better, and so she didn't take water and went into the more times into that dry fasting state.
And ja, jetzt kannst du sehen. Ja, und dann ist mir aufgefallen, dass ich sozusagen zu Beginn jetzt dieser Phasen vom Trockenfasten, wo ich angefangen habe, wenn du diese Spanne vergrößerst, also 4 Tage machst, 5 Tage machst, doch noch schwach bist. Jetzt fällt mir aber mit der Weile auf, wie ich das praktiziere, ich komme immer höher von den Tagen und ich habe Energie. Und ich weiß gar nicht, woher die kommt. So when she started first fasting, she used to have weakness, but then she had weakness for in 4 to 5 days fasting, and then it increases till 10 days. She didn't have weakness in dry fasting state, and then she continued and continued. So her weakness became lesser and lesser, and she could fast longer and longer. Genau. Und dann ist mir jetzt noch was aufgefallen beim Wasserfasten, als ich die 42 Tage gemacht habe, wurde ich immer schwächer, ich hatte immer weniger Kraft und ich habe extrem viel Gewicht verloren. Beim Trockenfasten jetzt ist das so merkwürdig, dass sich das dann einpendelt. Also du nimmst nicht mehr viel ab. Das bleibt dann bei irgendeinem Status stehen. Und sobald ich dann wieder was trinke, nehme ich aber auch schnell wieder zu, wo ich mich frage, ich esse ja jetzt hier nicht eine Kalorienbombe. Also, und trotzdem, das Gesicht fühlt sich schnell wieder, ich sehe nicht mager aus. Und damals, als ich noch angefangen habe mit dieser Flüssignahrung nur, würde ich sagen, das liegt ganz viel an der Einstellung vom Kopf. Also, ich habe damals immer gedacht, toll, du kannst jetzt nur flüssig nehmen, du brauchst doch Vitamine, du brauchst Kalorien. She says that when she was on water fasting, she reduced a lot of weight, and there was a lot of difference, lot of weight gain, and then she lost a lot of weight, and there was a lot of weight fluctuation. But when she was on dry fast, there was not much weight fluctuation. It was a little here and there, but she could maintain her weight. But in water fast, she couldn't maintain her weight, and when she drank water, immediately she started storing water in the body, and it didn't make her feel good. Genau. Und ja, was kann ich noch sagen? Also diese Gewichtsabnahme ist mir aufgefallen und also ganz entscheidend würde ich sagen, es ist die Kopfsache, weil mir ist jetzt klar geworden, immer mehr, du brauchst gar nichts mehr. Also es kommt eine innere Stimme in mir rein, die sagt, Rena, du wirst geführt, geleitet, das ist dein Weg. Das hatte auch alles einen Sinn, dass das so passiert und du wirst von außen genährt. Diese Stimme wird immer größer. Und seitdem das so ist, finde ich, verliere ich weniger Gewicht und ich verstehe nicht, wie das geht, aber meine Haare wachsen ganz gut und auch meine Nägel und also Fingernägel. Und ich nehme nichts, ich nehme keine Nahrungsergänzungsmittel, ich kann keine feste Nahrung zu mir nehmen, ich nehme kein sonst was. Das ist Wahnsinn. She says that she doesn't take any supplements, she doesn't take anything, she doesn't lose weight, her hair and her nails grow much more, and her inner voice keeps increasing day by day, that I don't need anything, I can survive on external sources or subtle sources of energy, and it has become clear to her that she doesn't need extra outer food to survive or to live happily. Genau, und jetzt ist es gerade im Moment so, dass ich vielleicht nur noch 1, 2 Tage flüssig mich ernähre, also trinke, und dann mache ich nur Trockenfasten. So ist gerade im Moment der Stand. At the moment, she takes only 1 or 2 days liquids, and otherwise she is only on dry fasting. Und ich mache dadurch noch mehr so spirituelle Erfahrungen, die unglaublich sind. Also wenn ich zum Beispiel im Auto sitze, dann sitze ich gar nicht mehr im Auto, sondern ich bin aus dem Körper raus und die Seele, der Geist ist ganz woanders. Also ich bin dann im Wald spazieren zum Beispiel, aber ich sitze gar nicht mehr im Auto. Also das ist so Wahnsinn, dass man hier bewusst mitbekommt, dass das nur eine Hülle ist. She can feel her subtle energy bodies,
For example, when she sits in the car, she can feel that only her body is sitting in the car and her soul is somewhere in the forest walking. And she can feel that energy, that she is not together, the whole body and soul is not together, and they are, this is only um, energy body, and she can separate the two. Genau. Und jetzt habe ich noch was Tolles festgestellt, dass ich, also ich sehe Schatten, vor allem beim Trockenfasten, dass ich wie Geister wahrnehmen kann. Dann meine Oma, die verstorben ist, die hat einmal mit mir geredet und hat mir gesagt, Rena, mir geht's gut, weil sie hatte unwahrscheinliche Angst zu sterben. Und plötzlich hat sie mit mir angefangen zu reden und ich dachte, okay, danke, ich danke dir, dass du mir das sagst. Und im nächsten Moment flog dann noch eine Tür zu. Und ich dachte so, okay, schön, dass du da warst. She also has many spiritual experiences, like her grandmother. She can see much better, with not only physically but also spiritually, and she can see the spiritual ghosts or whatever you call them. She saw her grandmother coming to her and say that I'm feeling much better now, and she could see the wind or the out of the door going and the door shutting itself. Und dann hatte ich bei dem letzten, bei irgendeinem Trockenfasten, nachdem ich das Trockenfasten beendet habe und getrunken habe und mich dann hingelegt habe, eine wahnsinnige Erfahrung. Ich lag im Bett und plötzlich ging ein Reißverschluss vom Kopf auf bis runter zum Steißbein und es öffnete sich der Körper und nur Licht, ganz grelles Licht, also du konntest gar nicht reingucken, kam aus dem Körper raus und ich schwebte sozusagen mit diesem Körper über meinem Körper, der da lag, im Bett. Und ich dachte so, wow. Und das war so ein Gefühl, dass du in voller Liebe warst und erkannt hast, dass du selber nur Liebe und Licht bist. Und du wolltest da auch gar nicht mehr raus aus dem Zustand. She says that she experienced her chakras opening up. That means that she felt something opening up here in the forehead area, and then it went down, and the whole light came out, and she could feel herself full of light, and she could feel this energy, and she could feel that she is nothing but light. Genau, dann war ich sozusagen aus meinem Körper, schwebte drüber. Und ich habe dann eine Stimme gehört von meinem Freund, der aber nicht wirklich mit mir geredet hat. Und er meinte dann, ich soll wieder zurückkommen. Er würde mich heilen, also er würde mich begleiten. Und dann kam ich wieder zurück in den Körper. She said that she was then shivering little with this energy, and she was over her body. She was not in her body. She was above her body, and then she heard a voice from a friend of hers who actually wasn't there with him, with her, and he told her that he will help her to come out of to come out of this experience, and to align herself with her body. Genau, und also solche Erfahrungen. Und dann habe ich festgestellt, dass irgendwie ganz komische Sachen passieren, wie wenn ich an etwas denke, sofort ich eine Meldung bekomme von einer Person. Also ich brauche nur an eine Person denken und sie meldet sich bei mir, sie ruft mich an, sie schreibt mich an. Oder ich will ein Ergebnis hören von irgendetwas, weil ich im Labor noch arbeite, und dann kriege ich sofort die Meldung und ich frage mich immer, wow, wie passiert das? Ich denke einfach nur dran. Und mittlerweile habe ich so eine Abneigung, ja. She just thinks about some things at her work also, and in her private life also. Like she works in a laboratory and she thinks that the results should come and the results are there. So earlier it was that she had to wait for things to happen in her life, and now things automatically, she just thinks about it, and things just happen in her life.
Und jetzt durch das Trockenfasten kommst du immer mehr in den Zustand, dass du denkst, Materielles brauchst du nicht mehr. Also ich brauche weder Geld, ich brauche keine Arbeit, ich brauche auch nichts zu trinken und nichts zu essen. Was brauche ich dann eigentlich noch? Und immer mehr kommt so dieses Gefühl hoch, im Wald leben zu wollen. Und dann kommt bei mir immer mehr die Abneigung zu der Arbeit, die ich mache noch im Labor, weil das für mich dann keinen Sinn mehr macht, weil ich das nicht brauche. Und komischerweise immer, wenn ich dann trocken faste, geht immer ein Gerät bei mir im Labor kaputt. Und die Techniker können sich das nicht erklären. She says that she has that feeling that she doesn't need any material things because she doesn't need to eat and she doesn't need to drink, and she doesn't feel the need to work at all and stay in forest. And whenever she dry fasts, somehow some or the other machine in her laboratory just is either damaged or breaks off. And she doesn't know why. Only this happens on dry fasting days. Und das sind dann so ganz komische Sachen. Also ich habe ein Gerät da stehen und da ist eine Festplatte drin und da ist einfach die Festplatte durchgeschmort. Und die Techniker haben dann gesagt, sie können sich das nicht erklären. Normalerweise hält die Festplatte 20 Jahre und das Gerät ist erst 5 Jahre alt. Und die haben das nicht verstanden, wieso das so ist. Und ich habe dann auch, wenn ich ein Gerät angefasst habe, dann habe ich manchmal also ich merke richtig die Energie von dem Gerät, dass die auch nicht gut ist. Und das eine Mal, da ist einfach was richtig durchgeschmort, wo ich das angefasst habe. Also es kam richtig Qualm raus und wir mussten das ganze Gerät ausmachen. Also ich habe jetzt richtig Angst, langsam im Labor zu arbeiten. She says that the technicians who had come to repair the machines, they said that normally these machines work for 20 years, nothing happens, and we just can't understand what's gone wrong with the machines, that how have they got damaged. And now she has really fear of working in the laboratory because every time she touches something and it just falls off, because really from her mind, she doesn't want to be there. Genau. Und dann sind noch andere Sachen, wie zum Beispiel, dass ich am Trockenfasten auf jeden Fall keine Angst habe. Ich habe vor nichts Angst. Das ist ein irrer Zustand, weil ich eigentlich eine sehr ängstliche Person bin. Und ich habe langsam das Gefühl, die Nahrung ist informiert und wir bekommen dadurch, wir werden gesteuert und sind in diesem System drin, dass wir da drin bleiben in der Angst. Also ich muss Angst haben, dass ich das Haus verliere, ich muss Geld verdienen und sowas alles. Und ich hatte früher sehr viel Panikattacken gehabt. Ich habe die gar nicht mehr. Vor allem nicht im Trockenfasten. She says that she was actually a very fearful person. But after this lots of dry fasting, she doesn't fear at all. She doesn't fear anything. And she doesn't have this panic attacks, nothing which she earlier used to have. And she doesn't have the need for to have food, and she thinks that food brings fear. Food has this information of fear, and that makes us fearful. And now that she doesn't take any food and that information is not there, that is why she has no fear in her. Genau, und dann dann sind noch so erstaunliche Sachen wie im Trockenfasten, dass ich Konflikte, die waren, sozusagen löse und mit den Personen in Frieden schließe und die umarme und jetzt sehr gut erkennen kann im Trockenfasten, was dieser Person gefehlt hat, warum sie mir gegenüber zum Beispiel so war. Und meistens ist es Liebe. Wir wollen alle nur Liebe haben, wir wollen alle nur umarmt werden. Und dann umarme ich die Person, sende denen das und das Irre ist jetzt, dass sich diese Sachen dann von alleine auflösen. Also ich mache das im Trockenfasten, ich mache das nur mit Gedanken und im Außen löst sich dann die Situation, also dass der Mensch dann zu mir kommt, entweder dann mir die Hand reicht oder noch viel verrückter war jetzt, ich hatte ganz lange einen Konflikt mit meiner Schwägerin gehabt und jetzt hat sich von heute auf morgen der Mann von ihr getrennt. Also ich habe sozusagen gar keinen Kontakt mehr mit ihr sogar, es ist einfach weg.
She says that she had conflicts with people. We all have conflicts with someone or the other, and just because of when she's doing dry fasting, on these dry fasting days, she just thinks that in her mind that she is resolving the conflict with that person, and that person somehow comes to her and wants to relieve the conflict. And she has one example that her sister-in-law, she had a long time conflict with her, but during the dry fasting time, she just thought that I want to relieve this conflict, because in this dry fasting time she is in so much love and without fear, and in so high energy that there is no conflict in her, and she just thinks about it, that everything is going wonderful, and that person comes to her and says that I just want to be conflict free with you. And she just can't understand that so many years she had conflict with that person, and now suddenly that person comes to her and hugs her and says that let's patch up. And this is a wonderful experience that she is having. Genau. Und dann muss ich überlegen. Ja, körperlich zum Beispiel ist mir aufgefallen, durch das Trockenfasten, ich habe immer Migräne gehabt. Die Migräne ist gar nicht mehr. Und wenn sie dann durch die Nahrung wiederkommt, die kommt nur, wenn ich Nahrung zu mir nehme, ist sie aber viel, viel kürzer. Also vielleicht nur 1 Stunde, und der Schmerzpegel ist auch ganz gering. Und vorher war das, ein ganzer Tag war weg. Ein ganzer Tag war ich weg. She said that earlier she used to have migraine problem. She used to have it for the whole day, but then now, because of dry fasting and on this liquid diet, she does not have any migraine problem. It only comes when she is taking food, and it doesn't stay for long. It's only for an hour or so. Genau, dann zum Beispiel Blasenentzündung. Ich hatte immer sehr viel Blasenentzündung. Jetzt merke ich immer beim Trockenfasten, die Blase wird wie bearbeitet. Jedes Mal passiert da was. Ich habe dann vielleicht 1, 2 Tage Schmerzen, und dann denke ich so, du hast ja so von der Außenwelt mitbekommen, du musst trinken bei der Blasenentzündung, um das auszuspülen. Wenn du aber dabei bleibst, dann wird die Blase geheilt, und die wird immer stärker, wenn du nicht trinkst. She says that she has this, she had earlier a lot of uterus infection, and now every time when she is in this dry fasting state, she feels that her body is working to heal this uterus infection, or there is still a lot of healing there, and she might also feel pain for 1 or 2 days, and then it goes by itself, but she feels this energy working in her body there. Dann genauso mit Menstruationsproblemen. Also ich habe vorher immer 1, 2 Wochen Depression gehabt. Komplette Depression mit dem Gefühl, aus dem Fenster zu springen, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Weil du hast nur noch negative Gedanken gehabt, dich selbst gehasst, dich selbst nicht mehr wohlgefühlt, mit Fressattacken. Also vor allem so fettes Zeug und ungesundes Essen. She also had a lot of problems during her menstruation. She was in 1 or 2 weeks before the menstruation, she used to go in depression, and very bad depression that came to suicidal feelings, and she had a lot of negative feelings in her every time before the menstruation, and she had this hunger pangs, and she used to eat like mad before menstruation. But now it has totally changed. She doesn't have any of that feelings. Those feelings are totally gone, and she doesn't have the pain also. Und Hast du denn Schmerzen oder keine Schmerzen auch? Ich hatte ganz starke Schmerzen, dass ich die Tapete von den Wänden reißen wollte. So eine starken Schmerzen. Und durch das Trockenfasten habe ich weder Depressionen davor, also überhaupt nicht mehr in dem Rahmen, und die Schmerzen sind auch teilweise gar nicht mehr, absolut gar nicht mehr. Das ist Wahnsinn. She doesn't have any pain. She used to have severe pain during her menstruation. She doesn't have any pain now, and no depressive feelings, no negative feelings. Genau. Und dann,
Also man merkt ganz viel, was sich verändert. Ich habe zum Beispiel auch so festgestellt, das habe ich zu Frederik schon mal gesagt, dass ich so wie so einen kleinen Knubbel in der Brust habe. Und jetzt ist immer beim Trockenfasten, dass man das Gefühl hat, das frisst dort. Also da wird was weggefressen. Und es juckt auch. Also du willst so kratzen. Also dass es weggeht. Und es fühlt sich auch immer kleiner jetzt an, diese Knubbel. Ich habe ihn aber nie untersuchen lassen, weil ich von Medizin nichts halte. She also had a knot in her breast, and she could feel that every time when she went for dry fasting, that knot started becoming smaller and smaller, and it also was sagt man auf Jucken auf Englisch? Juckreiz. Kitzeln, gibt es da noch ein Wort? Frederick, what do you say for so what do you say to this? Can anybody tell me? Sorry? What do you say when you do this? Scratching or what? When on your body? What is this called? Scratch. That's like scratching. Yeah, correct. Yeah, she had this scratching feeling as if she's scratching off her knot from the breast, and it became smaller and smaller, and she has not gone to the doctor because she's scared that if she goes to the doctor, they'll force her into any treatment. But she feels that every time she's in dry fasting, the knot is getting smaller and smaller, and the pain also. Genau. Und dann ist eigentlich allgemein, ich kann nur eine Verbesserung sehen. Ich bin ruhiger, ich bin auf Arbeit auch viel ruhiger. Du hast weniger Stress im Kopf, weil irgendwie hast du das Gefühl, dass die Gehirnwellen wie verlangsamt werden. Also du nimmst alles so wie in Trance wahr. Du bist gar nicht richtig da und dadurch ist dir das Außen vollkommen egal. Du bist nur in dir selbst. Und auf Arbeit war ich immer sehr hektisch. Also ich wollte auch mal schnell alles erledigen. Wenn ich aber viel Trockenfaste und im Trockenfasten bin, mache ich alles ganz ruhig und ich lasse mich auch nicht stressen. Und wenn irgendwas im Außen ist und irgendwelche Konflikte, es ist mir egal. Also, das she says that now she was a very hectic person, and she used to come into stress because in the laboratory so many people come in the morning, and there are lot of phone calls and so many people standing, but it's very hectic, and she used to be in a lot of stress. But now nothing like that. She works slowly. She doesn't take any stress. If there people have problems, she solves it, and if the problems are not solved, still she is not in stress, and she feels that she is in this trance during dry fasting, and she just everything just happens around her. She doesn't have to give efforts to do something. Genau. Und dann finde ich erstaunlich, vor allem im Trockenfasten, du hast, wenn du diesen Punkt überschritten hast, vor allen Dingen, wenn du eine Darmentleerung gemacht hast, also so richtig frei bist von diesem ganzen Müll, dann, ich finde, automatisch fängt das dann sofort an, wenn diese Gifte raus sind, dass du eigentlich sofort in Liebe bist. Wenn du das Zeug in dir drin hast, also ich meine, wie will man da auch Liebe empfinden, wenn man da so einen Scheiß in sich hat? Also Entschuldigung. She says that when the colon is free, is clean, when the toxins are out, then she doesn't feel any negativity. There is a lot of love and peace in her, and she feels that when there is so much shit in the body, then how can there be love in the body? That shit is nothing but negativity, that negative energy. So once that negative energy is out of the body, then you can feel that love, because love is there in us all. We are born with that, but we can't feel it because of the crap that we eat. Genau, genau richtig. Und dann habe ich festgestellt, ich war jetzt vor kurzem wieder bei einem Heilkreis gewesen und ich habe mich, als ich die Augen zugemacht habe, gesehen, wie aus mir wieder Licht herausgeströmt ist, ganz, ganz helles Licht. Und ich von meinem Sitzplatz hoch bin und geschwebt habe durch den Raum. Und danach haben die Leute eben so, fragt man sich dann immer, was habt ihr gesehen, was habt ihr erlebt? Und ich wollte das nicht erzählen, weil ich dachte, ach,
mache ich mal jetzt nicht, ne? Und dann haben aber andere zu mir gesagt, was sie gesehen haben. Und sie haben gesagt, sie haben so helles Licht bei mir gesehen und mich schweben gesehen. Und ich dachte so, das gibt's doch gar nicht. Wann hast du das gemacht und wer hat gesehen? Das habe ich, glaube ich, vorletzte Woche erst gemacht. Okay, Und und das war in wo so einer warst du da? online. Das ist von Joe Dispenza, Meditation, Kohärenzhealing heißt das. Okay. She was doing this online coherence meditation, and she went into this trance, and again there was so much light in her, and she just came up, and she could float about the floor, and first she thought that no, it mustn't be true, but then her students or the people who were around in this webinar, they said that they could see that light and they could see her floating in the air. Genau. Und jetzt passieren noch andere Sachen, so dass ich, wenn ich zum Beispiel auf Arbeit bin oder so, Menschen zu mir sagen, dass ich irgendwie leuchte. Also entweder nur leuchten oder eine Farbe um mich herum sehen. Also ich war den Tag komplett dunkel gekleidet und eine Frau sagte, sie sehen so pink aus, also so komplett pink. Und ich dachte, ja, musste dann nur so schmunzeln. She says that people nowadays can see light and color around her. She says that one day she had worn only black clothes, and one woman comes to her and she says, why do you look so pink today? And that woman could see all pink color around her. Or some people say that, why are you radiating so much? What are you doing that you are radiating so much? That they can see so much light around her. Und dann habe ich noch was anderes probiert. Mein Hund konnte einen Tag nicht laufen. Der humpelte so herum. Ich weiß nicht, was ihm passiert ist. Und ich habe meinen Hund dann genommen und habe meine Hand auf das Bein gelegt und habe einfach die Augen geschlossen und in eine Heilenergie geschickt. Und sie ist von mir auf einmal aufgestanden und einfach losgedüst. Und das ist so, wow. Her dog was not feeling well, so she just put her hand on the dog's feet and gave her healing, gave her dog this healing energy, and suddenly the dog went up and started jumping. So the dog was healed. So her energy is now so strong that she can heal people. Und jetzt habe ich das Gefühl, also wenn man trocken fastet, ist es so, dass man alles manifestieren kann. Man muss unwahrscheinlich aufpassen, was für Gedanken man hat. Alles kann sich manifestieren. Und die Erfahrung eben, dass wir mehr sind, dass wir Energie sind, dass eine Seele ist. Und es ruft mich einfach immer mehr dahin. She feels this energy. She feels this inner voice a lot, calling her for to be in this state more and more, and she feels this energy that I am not the body, but I am the mind, I am the soul. Genau. Wir sind. Und was wolltest du noch sagen? Dass du bist die Seele und diese Energie, du willst in Ja, dieser wir sind sein? Licht, Liebe und dass wir alle miteinander verbunden sind. Und ich kann es jedem nur empfehlen, immer weiterzumachen. Yeah, she also said that she can manifest now her thoughts, and that is sometimes dangerous. You have to be very careful about what you think, because anything positive or negative you think, that happens. So one has to be very careful about, or very conscious about what he or she is doing. And this experience she has been having since long. And she has such a wonderful she has been having such wonderful experience with fasting, that she wants to continue it and tell everyone that this is the best way to do it. Genau, und was kann ich noch sagen? Fällt
Fällt mir noch was an? Ach so, ja, auf jeden Fall noch im Trockenfasten, weil das auch immer viele beschäftigt. Der Schlaf lässt immer mehr nach. Also du brauchst keinen Schlaf mehr. Und ich habe dann am Anfang auch was gedacht, was machst du denn in der Zeit? Aber die Kreativität steigt total. Und ich habe die irrsten Ideen, also die ich vorher gar nicht habe. Und dann kommt, ich bastel da was und ich mache aus dem das und so. Und meine Eltern sagen immer, wow, was für Ideen kommst du denn jetzt? Und du hast ja die Nacht dann auch noch. Also du hast den Tag und die Nacht noch. Also, She says that Frederick, I'm coming to you. Just give me 2 minutes. She says that her sleep has also totally gone, so she has the whole day and whole night for her, and her creativity is at its peak when she's on the dry fasting days and when she's not sleeping. So she says that she's become so creative that her parents also say that how can you come with such fantastic creative ideas, and it happens during dry fasting days and days when she doesn't sleep at all. genau. Schläfst du überhaupt oder schläfst du gar nicht mehr? Also im Trockenfasten maximal eine Stunde. Maximal. On dry fasting days, maximum she sleeps maximum only for an hour. Genau. Wollen wir jetzt die Frage, also möchte Frederik Fragen stellen? Okay. Frederick, do you want to ask questions? Yeah. Frederick? So we're Yeah. going to ask questions in that order. I've just set it in the chat. In the chat, the way to ask the questions in a way that we deal with one, we go to the next. Yeah. Like how many days she takes for break. What are the things that she has seen her body? But because we can even see her appearance, she's looking quite beautiful. Things like that. So we handle with the physical aspect, then we go to the emotional, and then we finish with the spiritual. I'm really interested in asking spiritual ones. So people can open up. Ask me one question after the other, and I will keep translating it to her. Okay. Do you have anyone who has a question? We handle one question, one particular one, then we go to the next, like that. If you have anything about physical or physiological aspect of our lifestyle or whatever, let's just ask questions there. Chris, you're welcome. Chris, I see your hand up. You're welcome. Unmute the talk. Yeah. Hello. Hola. Hello. Yeah. Yes. Hello. Can you see me? Ja. Rena, danke schön, vielen Dank. Ich kann ein bisschen Deutsch sprechen, aber sehr interessant. Es war wunderbar, wunderbar, unglaublich. Dankeschön. Du teilst vom Herzen und ich danke das. Dankeschön. Bitte. Und dann, ich kann besser sprechen, auf Englisch sprechen, Dani. Thank you so much. And I have a question. It's about it all seems it has been a spiritual journey, led by spiritual experiences and forces. I think that has been vital. That has been for me too. I am a pranic also, but I am not level 4 or something like that. I am just level 3. I eat once in a while, so I haven't jumped into level 4 now. So I see that the spiritual thing is really important. One thing, and the other one is the dry fasting. You remarked that the dry fasting, which is like a huge leap. Having said so, my question is concerning the dry fasting. Do you think that it is necessary to do the dry fasting to start those experiences? One, and second, hopefully I'm being clear here. And the second is that, how do you handle the dry fasting with living in the world? Because I've been living here and I have to work and do a lot of stuff. So sometimes I think I may need to eat something solid or liquid. Although I was by myself, I wouldn't need that. But I haven't taken that step because maybe it's fear, maybe it's ignorance, because I'm still here. But I see you are in the middle of the war and you are doing that.
How do Just you a do minute, that? Chris. Okay. Chris, Yeah, that allow, was allow, yeah, allow for translation. it was long. With break. Yeah. Thank you. Yes, Hital, you'll have to help Rena get the question from Chris. So Krish hat gemeint, dass ist auch einer Brederian, aber in dritter Etage oder dritte Stufe macht und fastet auch und macht auch Wasserfasten, aber ab und zu nimmt auch Flüssigkeiten. Und wie er will wissen, wie machst du ganz trockene Fasten? Er sagt, dass du bist in dieser spirituelle Reise und er kann mit dich verbinden, aber er weiß nicht, er hat vielleicht seine eigenen Ängste, aber er weiß nicht ganz, wie kann man, oder er hat diese Ebene nicht erreicht, wo er kann ganz ohne Essen und Trinken leben. Das kam eigentlich so Schritt für Schritt. Also ich konnte jetzt auch nicht von heute auf morgen, ich habe das ja wirklich langsam angefangen, also 12 Stunden, 24 Stunden immer gesteigert. Und wenn ich dann bei mir selber gemerkt habe, okay, so ungefähr du zerfällst, also du bist vielleicht vom Umkippen oder irgendwas, was nie passiert wäre, aber du hast so dieses Gefühl, okay, ich müsste jetzt doch mal wieder einen Schluck trinken, dann habe ich das einfach gemacht, ich habe der inneren Stimme gefolgt. Und jetzt merke ich, ich kann immer weitergehen, aber das ist Stück für Stück gekommen. Und der Begleiter, wie ich Gott sehe, der an meiner Seite ist, der beschützt mich und zeigt mir dann, also er nimmt mich mit und er sagt ja jedes Mal zu mir, Rena, ich bin da, ich bin an deiner Seite, du schaffst das. Du kannst zum Beispiel 8 Tage machen, 9 Tage machen, 10 Tage machen, vertrau mir. Und so geht das immer weiter. She trusts God and her inner voice or her intuitive voice or the voice of God, whatever you call, or the angels, she trusts that voice and she doesn't exceed her limits. She has started with 12 hours fasting and then 24 hours and slowly for 2 days, 4 days, and slowly she has started doing more fast. It is not from today to tomorrow that she has gone totally into dry fasting. It has taken days, months, and years for her to reach this stage. And she listens to her body. She listens to her inner voice, what it says, and she has God by her side, and God helps her in this process. God tells her that I'm there with you, and I will help you in this process. I will help you in this spiritual journey. And she listens to the voice of God or her inner voice. Thank you. Let me ask a physical question. Or do you have normal bowel movement? And what I mean by normal, let's say after a 7-day dry fast, then you go back to your liquids. How long does it take you to have bowel movement? Or you totally don't have because you are on liquids only? And what kind of liquids or what type of liquids are you taking? Thank you. Hat gefragt, welche Form von Flüssigkeit nimmst du und wann du Flüssigkeit nimmst und dann in trockene Fasten gehst. Wie lang dauert diese Flüssigkeit weg von deinem Körper zu kommen? Oder zum Beispiel, du hast trocken gefastet und danach, jetzt hast du angefangen, Flüssigkeit zu nehmen. So wie lang dauert diese Flüssigkeit raus von dem Körper zu kommen? Interessante Frage. Also wenn ich aus dem Trockenfasten rauskomme, ist mir auch schon aufgefallen, ehe ich dann wieder pullern muss, sozusagen, also auf Toilette muss. Also das kann schon bis zu einem Tag dauern, ehe dann wieder was rauskommt überhaupt. Also der Körper nimmt sich dann erstmal diese ganze Flüssigkeit und ich merke auch richtig, wie es in die Füße reingeht und alles. Und also du merkst, das geht so rein. Und dann wird natürlich auch, du strahlst ja unwahrscheinlich. Also man sieht viel, viel jünger aus dann, wenn du dann wieder mal Flüssigkeit zu dir genommen hast. Und wenn du dann ins Trockene gehst, also ich nehme nur, ich habe immer so biopassierte Tomaten. Du hast ja nicht immer frische Tomaten und ich mag irgendwie Tomaten total. Und
die mache ich mir ein bisschen warm, im Winter zum Beispiel. Und dann esse ich die und Kokosjoghurt, den mache ich mir so flüssig mit Leinöl. Und das nehme ich, wenn ich mal, das ist dann für mich wie Essen. Und ansonsten nur Tee, aber mittlerweile ist es so geworden, dass ich selbst, wenn ich in den flüssigen Tagen bin, komischerweise auch so ungefähr nur einmal noch trinke am Tag oder was zu mir nehme. Also es wird einfach immer weniger. Ich brauche nichts mehr, habe ich so das Gefühl. Wie viel Wasser nimmst du denn? Ein Glas. Okay. So, Frederick, she says that she doesn't take a lot of liquids. She takes maybe only one glass of water or one glass of liquids. She takes in winter or when it is too cold here, she likes tomatoes. So she makes a puree, tomato puree, and that is all that she takes. Or she takes some coconut yogurt. She makes it into a liquid form and just takes that. That's it. Nothing more. And she doesn't eat much stuff. Maybe one glass a day. That is all. Also ich And kann nach dem, ja. But and she says that about your question about when she take liquids, how much time does it take to come out of the body? She says it takes about a day to come out of the body because first the body stores water for itself and she can feel water going in every part of her body, in her feet and everywhere, and storing this water so that her dehydration is then first balanced, and then she suddenly starts looking much younger. Und das Interessante ist halt jetzt, ich mache dieses Trockenfassen zum Beispiel 6, 7 Tage, dann gönne ich mir sozusagen wieder was zu trinken. Aber ich dachte dann, ich trinke und trinke und trinke und ich trinke mehrmals am Tag. Nein, es reicht mir dann wirklich für eine kurze Phase, vielleicht eine Stunde in diesem Zeitraum. Und dann gehe ich wieder raus, dann gehe ich arbeiten und so weiter. Ich trinke die ganze Zeit nichts mehr. Ich habe auch kein Verlangen danach. Also es wird immer weniger. Und ich habe vorher 3 Liter mindestens Wasser getrunken. Früher noch. Earlier, she used to take minimum 3 liters of water, but now she doesn't need so much water. She just takes 1 glass and that's it. She doesn't drink and she doesn't have the need to take more water because she's cleaned herself so much and she's been living on this subtle energy since a very long time, and that's why her body does not need any food or water. So after 6-7 days, she takes some liquids and then again she doesn't take anything. Und dann dauert diese Phase eben bei mir auch nicht mehr lange. Also wirklich nach 1, 2 Tagen, wo ich mir Flüssigkeit gönne, wo ich dann immer denke, jetzt musst du ja trinken, weil du überall hörst, du musst den Körper also wieder hydrieren. Wird ja dann immer gesagt, trink viel das und mach das, damit du das alles wieder hast. Und ich habe aber innerlich nicht das Gefühl, das zu brauchen. Also mache ich es dann auch nicht. Und dann gehe ich schon wieder ins Trockenfasten. She takes liquids only for 1 or 2 days, and after that again she goes for dry fasts. Wow, I feel your energy. I'm like, everybody on the entire world should know this and live like this. Wonderful. Okay. The next question. I hope Chris finished up with his questions on your memory. Do you your brain, do you find that when you're in this state, you are clogged or you are clearer, your creativity, the things that your brain thinks, the brain power? Just talk about the brain power, how you see it with this kind of lifestyle. At what point will you see it at optimum, at the best? At what point do you feel that the brain is at its best? After the fast or during the fast? What time? Frederick, she already answered that question. She said that on dry fasting days, she feels much better. She is much more creative. That people around her can also see that how can she have such creative ideas. Thank you. And the spiritual one, when you have this, you have had so many encounters with the spiritual world.
At the time you find a being or an angel or Jesus Christ coming to you see, at this time, what is it? What is the state of your mind? Do you feel fear? Do you feel more kind of closer to this spiritual being? And between you and the spiritual being, is there something, or you just like you are more of physical where you can touch each other or can even touch you or something like that? Can you just explain? Especially, you can just be specific with the time you said. I think that was a 40-day fast on water that you saw Christ. Was he suspended on air? Did he sit with you, close to you? Just more elaboration on that. Thank you. Frederick will visit, welche spirituelle Erfahrung hast du gehabt? Das bedeutet, du hast gesagt, dass du könntest nach 42 Tagen Jesus sehen oder spüren. Und wenn du hast ihn gesehen oder die Engel gesehen, dann hat er dich berührt, hat die Engel dich berührt oder du hast gesehen oder hat er dich spezifisch was gesagt oder was war das? Wie ist diese Beziehung, deine Beziehung mit dieser spirituellen Ebene? Also ich bin von Haus aus, von klein auf christlich erzogen worden. Also da war schon immer eine Verbindung da. Und während des Trockenfastens, Wasserfastens, diese lange Zeit, hat er sich eben vor mich hingesetzt, hier auf das Fensterbrett in dem Zimmer. Und er saß dort und hat zu mir gesprochen, dass er mich begleitet, dass er jetzt immer an meiner Seite da ist und mich bei dem Weg begleiten wird und mir gute Geister an meine Seite stellt. Frederick, she says that she was born and brought up in Christian culture and she was always close to God. But during this 42-day water fast, it was for the first time that she saw Jesus Christ on the near the window, and Jesus Christ spoke to her and told her that I am going to send you angels, and I am going to help you through this spiritual journey. So she was actually speaking with God. Und seitdem begleitet er mich immer. In her, and from that time onwards, God is always with her and supporting her in this spiritual journey. Yeah. Now, to make it very clear, some people always mix up these two things. This is not a dream. This is not at the time you are sleeping and then you are seeing somebody a dream. You are awake. Yes. Your eyes are shut. Yeah, I think that clarification should be very clear. Yeah, for people to understand the big difference, because most of people will be thinking, oh, you are dreaming or something like that. No, awake. Wonderful. My eyes were open. Wide open. Yeah. It was daytime. For daytime or night time? War das während den Tag, dass du hast diese spirituelle Erfahrung gehabt oder mit Gott, wann hast du geredet oder mit Engels hast du gesehen, war das tagsüber oder war das nachts? Am Tag. Okay. Und it was all during the day and she could see everything. Und das ist meistens am Tag, sogar auch jetzt beim Trockenfasten. Beim Trockenfasten funktioniert das bloß viel, viel schneller. Also schon ab dem 3. Tag sind diese Begegnungen möglich. Und ich liege manchmal draußen auf der Wiese und er spricht zu mir. Also er ist direkt neben mir am Baum und redet mit mir. From the 3rd day of dry fasting, she has these experiences, and God is near her and talking to her, and she's just lying down in nature on the grass, and God is talking to her, and she has such experiences. Wow. So this is what somebody who is feeling like, I want to be close to God. The easiest way, closest way is this method. As we are talking, you may not know, but I feel like this is the message that should reach everybody. Rena has not come as a specialist. He's not coming like, okay, now I'm doctor, I'm going to teach you this and this. No, she's just sharing her experiences, what she has gone through, what she was doing, the reason for doing so, and the experiences that she has had. If you have any questions, you can ask her.
because we also feel like we don't want to make it very long so that people can have time with it. 1 hour, they are able to watch and follow the whole thing. Thank you. Good evening. Can I ask some questions? Yes, you're welcome, Revital. And we hope everything is fine with you where you are. We have been praying for Israel. We'll be praying for you. Thank you. Not everything is fine, not at all, but the Yeah. situation is very bad, but it doesn't matter. Okay, so first of all, you look great. What is your secret? I mean, how old are you? If it's okay to ask, how old are you, and what is your what is the secret? Like, you've got beautiful skin and beautiful hair. So sie sagt, dass du hast schöne Haare und schöne Haut und wie hast du, was ist dein Geheimnis? Also ich kann erstmal zurückgeben, du siehst auch wundervoll aus. Wundervoll siehst du aus. Also du strahlst und voller Liebe bist du. Danke. Und das, was du in mir siehst, bist du übrigens. Also, Warte, eine Sekunde. She says, thank you. You also are radiating and you also look very beautiful. And what do you see in me is that you yourself. danke. Das Geheimnis ist Trockenfasten. The secret is dry fasting. A dry fasting. And well, is that okay to ask how old she is? She looks like 30. a girl. 30. No, 30. You look very young. And can I ask what the condition, I mean, what the health condition was? Is that the health condition that led to your lifestyle, or is it also, were you spiritual beforehand? I mean, before you had this condition? I'll ask her, but she said that it was because of her health reasons that she went into this fasting. She couldn't eat anything. Why she couldn't eat anything, that I'll ask her. Warum könntest du nichts essen? Warum hast du diesen Weg entschieden? Also es war so gewesen, dass ich sehr viel Mobbing-Erfahrung hatte und Stress auf der Arbeit. Und leider ist das auf der Arbeit, also schon in der Schulzeit wurde ich viel gemobbt und auf der Arbeit hat sich das wiederholt. Und ich habe dann sehr viel so wie Reflux bekommen, Sodbrennen und dann irgendwann auch eine Abneigung, was zu schlucken. Also ich wollte nichts mehr schlucken. Es war wie ein Widerstand. Ich habe nichts mehr runterbekommen. Und dann habe ich mir aber Essen teilweise runtergewürgt und dabei irgendwie den Hals verletzt. Und immer wenn ich jetzt was Festes gegessen habe oder würde das wie stecken bleiben und ich bekomme dann Probleme. Und dadurch musste ich immer mehr umswitchen sozusagen zu flüssig. Und ich wollte das erst nicht, aber ich bin jetzt über diesen Weg sehr dankbar. Sonst hätte ich nie diese Erfahrung gemacht. Niemals. Wäre ich so aufgewacht. So she says that she was mobbed a lot in school, and at work she had a lot of stress. And because of both of that, she had developed a psychological condition where she couldn't just eat anything. She couldn't swallow anything. And when she forced herself to swallow, she hurt her inner, what do you say? Throat. Yeah, in her throat muscles, and they got damaged, and then she wasn't able to eat anything. So she had to compulsorily take liquids. And she, because of her this psychological condition or her trauma, she just couldn't gulp down anything. So it was not her decision to choose this path, but she didn't have at that time any option. That's why she went through this path. And then she started liking it, and it gave her happiness, and that's why she continued it. And what does her food intake looks like? I mean, when she doesn't fast, and how much does she fast, or water fast, or dry fast? Or...
she does 6 to 7 days of dry fasting. After that, she does 1 or 2 days of liquid fasting. It is not necessarily water, but she does not have much food or liquids. It's only 1 glass of tomato puree, or very thin, or coconut yogurt. Liquid form. That is it, nothing more. If she has water, then she has 1 glass of water in the whole day, nothing more. And that too, she has this liquid state for 2 days, and then again she goes for dry fasting for 6 to 7 days. That's what she does right now. Apparently it works. Yeah, it works well for her. And she had started with water fasting, and then slowly she shifted to dry fasting. And dry fasting also she did a very slowly. She went for 12 hours, 24 hours, and then slowly she continued. But it was a consistent continuation of what she did, and she progressed all the time. She never backed. And she never backed into taking more liquids or taking doing more water fasting. She kept on continuing dry fasting and dry fasting, and spiritually also continued more and more meditations. And because of that, she spiritually progressed much further. So at first she says she had to drink a lot because she will, in order to detox, but once you're detoxed, you don't need to hydrate yourself so much. Yeah, it is so in dry fasting state. When you are in a dry fasting state, you don't feel like after 2-3 days, you don't feel like having anything. That urge for water or food automatically goes away, because your heat takes care of the whole body, your internal heat. And for her, she used to take more than 3 liters of water when she was not on dry fasting diet or not on any fasting diet. Das war davor, das war 2017, 18, 16, damals noch. Yeah. Wo du das materielle Essen genommen hast, das ist feste Nahrung. Yeah, when she had taken normal food, that time she used to have that much water. But when she started fasting, water fasting or dry fasting, then she used to take very less water, and that gave her a lot of good spiritual experiences. And she felt a lot of light and spiritual experience of talking to God, a lot of peace and joy and love within herself. Und jetzt ist es mittlerweile so, wenn ich aus dem Trockenfasten rauskomme und ich trinke was, fühle ich mich fast so, als wenn ich so wie hyperventiliere oder so, weiß nicht, weil du merkst das von außen, so dass du über die Atmung die ganze Zeit getrunken hast oder gegessen hast, und das ist dann einfach viel zu viel. Also der Körper ist richtig überfordert. Das merke ich. So she now feels that all the time she has been eating or drinking from her nose, from her breath, and when she's on the dry fasting days, and when she comes for on liquid fasting days or on liquids, she feels that it's just too much for her body to accept, because too much food goes from the mouth. And what does everyone say, like at work, the family, how do they take it? How do they? Wie nimmt das deine Familie, deine Gesellschaft, deine Freunde? Sie mussten es akzeptieren. Also es ging nicht anders. Sie haben das ja mitbekommen, dass irgendwas körperlich nicht geht. Und ich sitze bei Familienfeiern einfach nur mit am Tisch. Also ich bin da, aber ich trinke und esse nichts. Ich sitze einfach nur daneben. Und ich sag mal so, wenn sie mich so akzeptieren und lieben, dann nehmen sie das so an, und das machen sie auch. Sie sagen manchmal noch so, naja, Rena, wird's denn besser, so ungefähr, ne? Also meine Schwiegermutter, willst du nicht mal wieder was Festes zu dir nehmen, ne? Wird es denn mal dichter wieder? Und ich denke mir so, nein, es wird immer weniger. Es wird langsam dazu hin, dass ich einfach nichts mehr brauche. Was sagt dein Mann dazu? Er akzeptiert das. Also er möchte einfach, dass ich heil werde und bin. Und der unterstützt mich da.
So her family supports her a lot. Her husband supports her too, and because she had this external condition that she couldn't eat or drink anything, everybody had accepted her condition, physical condition. So she didn't have a lot of problem, and now that they are seeing that she without eating food she can heal herself much better, and she has a lot of energy and this light that she's feeling and the love and joy that she's feeling, that people have accepted that she goes for family functions but she doesn't eat and drink anything. Her mother-in-law sometimes tells her that why don't you want to take some real food, but she says no, I'm very happy with this way and it makes me feel much better. Also ich bin auch auf Arbeit, natürlich, die machen alle eine Mittagspause und essen und trinken. Ich bin nie dabei. Also ich mache keine Mittagspause, ich brauche das ja nicht. Ich gehe nur auf Arbeit und gehe wieder nach Hause. Und wir machen zum Beispiel natürlich eine Weihnachtsfeier. Ich sitze dann da und sie haben das einfach alle so akzeptiert. Und ich glaube, wenn man sich selbst so akzeptiert und liebt, wie man ist, dann strahlt man das im Außen aus und die anderen akzeptieren das dann auch, selbstverständlich. She goes for this Christmas celebrations and from work also. She never takes any breaks. She works from morning till her shift over is, and she doesn't need any break in between for any food or anything to drink. And she says accepting that others accepting her is like first you have to accept yourself. When she accepted herself the way she is, and when she was comfortable in it, then people also started feeling comfortable with her with not eating. And at what age did everything start? Yeah, since 2019. Like, how old was she? And before that, she lived a normal life. Yeah, before that, she lived a normal life. So, in 2019, wie viele Jahre alt warst du? Rechnen? Im Rechnen war ich noch nie gut. Calculate yourself. She's 30 now. 90. That's 5 years ago, something. 4 years ago? Yeah. 23. Yeah. 4 years ago. 26. Yeah. And 26. before that, she used to have normal food. And then all of a sudden, because of some psychological stress, it all started. Yeah. Because of a trauma, it increased so much that she couldn't eat anything. And before that, did she know about dry fasting or No, anything? she didn't know. No. Oh, interesting. Okay, danke. Ich hätte das für verrückt gehalten. She thought earlier that it's madness, dry fasting. But now it's her best. Now she's living it. You can ask her this way. Why do you prefer dry fast rather than any other method? What are the advantages that you see? What are the advantages of dry fast that you see? Was sind die Vorteile von trockener Fasten und warum willst du trockener Fasten machen und keine andere Form von Fasten? Weil beim Wasserfasten fühle ich mich viel mehr ausgezehrt. Also erstens, das Gewicht ist viel mehr, geht schneller zurück. Und ich hatte dann auch immer so das Gefühl, erbrechen zu müssen. Also mir ging es dann nicht gut. Also Übelkeit, starke Übelkeit. Und beim Trockenfasten, wenn du gut den Darm gereinigt hast, hast du gar nichts. Und der Zustand zu dem Spirituellen und diese Ruhe und innere Ruhe bekommst du ja schon nach 48 Stunden, bist du ja schon voll ausgeglichen. Und du merkst, da passiert viel, viel schneller was in kürzerer Zeit. Also ich kann ja sagen, ich mache 7 Tage Trockenfasten. Das soll ja angeblich, kannst es ja mal 3 nehmen, 21 Tagen Wasserfasten so ungefähr entsprechen. 1 Tag Trockenfasten, 3 Tage Wasserfasten, kann man ja sagen. Und du erzielst viel schneller eine Wirkung als mit dem Wasserfasten. So, du hast viel gesagt, ja, jetzt muss ich merken. Ja.
So she says that dry fasting helped her reach the spiritual level much faster than water fasting. When she was on water fasting or on liquids, she had this vomiting feeling, and she didn't just feel like putting anything in her mouth, and she wasn't comfortable with it. But when she did dry fasting, she felt much better, and her spiritual experience, she could feel the spiritual experiences in after 48 hours, and it made her also feel much better. And did she have spiritual experiences before at all? Also ich hatte den christlichen Glauben durch meine Familie, aber solche Erfahrungen, nein, überhaupt gar nicht. No, she didn't have any such experiences before fasting. Okay. Danke. Mir haben jetzt andere gesagt in einer Austauschgruppe, das ist wie, als wenn man so wie auf Droge ist. Also was ich so erzähle, als wenn manche nehmen dafür Drogen ein, um solche Zustände zu haben. Und das passiert einfach automatisch, wenn du trocken fastest. Und immer so, das wird einfach immer mehr. She says that when you are in dry fasting, you actually don't need any drugs. You are in this trance. But it's a much positiver trance. You are in much, you are in another level. You feel this subtler level, and you live in this subtler level. Ich habe auch das Gefühl, dass die Zeit wie stehen bleibt. Also ich habe dann, wenn ich aus dem Trockenfasten rauskomme, immer das Gefühl, dass ich eine Woche im Urlaub war, obwohl ich eigentlich da war. Also ich habe ja auch die Arbeit gemacht, ich habe auch mit Leuten geredet, aber irgendwie war ich nicht da. Und wenn ich dann mit meinem Freund oder mit irgendjemandem mich unterhalte, dann denke ich immer, das ist Monate her. Und dabei war es erst jetzt die Woche gewesen. When she's in dry fasting, time just stays still for her. And when she is with people, she feels like, I'm meeting somebody after years, when it's not that long. She has met that person a week ago, but she feels like it's been years I have met that person. So time is much further away. But when she is doing dry fasting, then she feels that time is just, it's not going further. And things are just, whether it's like she's having a holiday, but actually she's been working, she's been talking to people, but for her it's like she's on a holiday. But was it like that from the beginning, or was it difficult, and then and then she got used to it, and then she started having these experiences? I mean, it wasn't like that at the beginning, right? No, it all started only after 2019, and after her this 42-day water fast. Now the thing is, at the when she did dry fasting at the beginning, did she feel like that, or at the beginning it was difficult, and then when she got used to it, then she started enjoying it even? War das am Anfang für dich schwer, und dann später, wann du hast gesagt, du hast mit 12 Stunden, dann 24 Stunden und dann 48 Stunden. So, wenn du am Anfang so trockene Fasten angefangen hast, war das damals für dich schwer, aber du hast dann mitgemacht und dann ist es einfacher geworden, oder von Anfang an es war einfach für dich? Nee, ich bin immer nur bis zu einer bestimmten Grenze gegangen. Also wo ich dann gemerkt habe, ich weiß nicht, da kommt dann so eine innere Stimme, ich will nicht mehr, kommt dann irgendwie so. Und dann versuche ich es zwar noch, aber ich gehe dann nicht drüber, also dass ich mich nicht so quäle. Natürlich denke ich immer, manche sagen, ja, mach doch jetzt 14 Tage Trockenfasten, um das und das zu erreichen. Aber irgendwie, ich weiß nicht, da kommt dann eine innere Stimme, die dann sagt, nur so weit. Und wenn die Stimme, ich merke jetzt, es wird jetzt viel, viel leichter. Am Anfang waren 4 Tage wirklich schon die Grenze, und ich kann jetzt, 4 Tage sind, dann da lache ich, da merke ich gar nichts. Und da kann es immer weitergehen. Und vielleicht sind es dann irgendwann 20 Tage oder noch mehr, aber ohne Druck. She doesn't have a competition with anybody, and so whatever she does till her limits.
she doesn't cross those boundaries. Till she can do it, she does it, and when she thinks that no, this is my limit, this is my boundary, then she stops it. So every time when she has fasted, whether it was 12 hours, 24 hours, or 12 days, it has always been that so long I can continue, and now when I cannot continue, then I start with water fasting or with liquids. So she has never forced us into fasting or doing something, or it was never a struggle for her. Yeah, earlier it was 4 days was her limit, but now it's like 4 days is nothing. She doesn't even remember that it's already 4 days. Und was ich jetzt noch gemerkt habe, ist, wenn ich dann aus dem Trockenfasten rauskomme, also du hast jetzt immer mehr Energie im Trockenfasten. Mein Freund sagt jetzt übrigens auch schon, Mensch, Rena, man sieht dir das gar nicht mehr an. Also vorher, wo du 5, 6 Tage gemacht hast, sahst du vielleicht schon schlecht aus. Also die Haut dann so, die erneuert sich ja dann komplett und so. Und jetzt sagt er, man merkt dir das ja gar nicht mehr an. Und ich habe jetzt auch festgestellt, ich habe dann gar keinen Durst. Also irgendwann wurde der Durst ja dann doch, kam er. Und jetzt ist so, ja, ich sehe nicht, mir fehlt nichts mehr. So, und dann, wenn du aber dann mal kurz was trinkst, ich habe jetzt schon gemerkt, ich habe eine Trockenfastenenergie. Und wenn du jetzt noch was zu dir nimmst, dann bist du wie eine Rakete. Du bist wie eine Rakete, wie eine Maschine. Also, ich weiß nicht, wohin mit dieser Energie. Das ist Wahnsinn. Während den trockene Fasten oder während den Wasserfasten? Wenn ich Oder dann, wann du Flüssigkeit nimmst? ja, wenn ich dann Flüssigkeit kurz zu mir nehme, dann ist auf einmal Rakete. So, okay. Okay. So she says that during dry fast, she has a lot of energy. Earlier, when she used to dry fast, then she had dry lips or dry skin or something like that. But slowly, as she continued doing more and more dry fasting, all that things totally disappeared. Her friend also says that now he doesn't see any of dehydration symptoms in her face or in her body, and after dry fasting now, when she takes little liquid, then her energy springs much more, and she's like a rocket. She can do much more physically, mentally. So she's Die Gehirnleistung ist auch wirklich irre. Ich komme mir vor wie so ein Computer. Also her brain works like a computer. So much energy and so much capacity she has to work at that time. So she's totally detoxed. She doesn't have energy problems or no. So right now it is that she gets energy from everywhere, whatever she does. She's very clean, and the pineal gland is. Thank you very much. Thank you very much. Sie hat gesagt, dass du bist sehr sauber und deine Energie ist ganz hoch und deine Pinealgland und deine Hypophyse, ne? Das ist auch ganz sauber. Ja, ist offen, genau. Ja, ist offen. Danke. Danke. Yeah. Thank you. So Thank much. you. We love you. Thank you. Very inspiring. So we can call it a day. We can say goodbye for now. And I know we are going to still have Rena and even ourselves. Everybody here who is practicing what you have learned, it's open. You can come and talk to us. She just volunteered to talk to us. We are with her in the group, Breakfast group. She's also in autonomous group and transition to autonomy. And she just felt she's ready to share her life, her experiences. So anyone else that feels up to the level where you are, it doesn't matter where you are, the level where you are, you can just share, and you tell us also your aspiration, what you are feeling, you are aiming at. That's how we live this community. And one thing that I'm so happy about, Rena, is that we don't need any special place. You just do it at home. You're just living your life right there. It's not like you have to migrate from one place and go very far away into another place, into another different environment to do it. No, right where you are, you go to work, do your things, and life is moving on. So I'm really happy with that kind of a lifestyle. This is something possible for everyone. Thank you. Ich möchte nur noch kurz sagen, danke für die Übersetzung. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und für alle
Und ich bin so froh, dass ich euch gefunden habe, also die Gruppe von Frederick, weil ihr motiviert mich so sehr. Ich habe auch gar nicht gewusst, dass so viele das machen, also dass es auch diese Brevianer und so weiter gibt. Also ich hab dann immer mich ganz oft im Mangel gesehen, dass ich zum Beispiel was nicht kann. Und Frederik, der ist so ein guter Coach und Motivator. Und der hat immer gesagt, er will mich aufnehmen. Und ich so, nein, ich will doch gar nicht aufgenommen werden. Also er sieht was in Menschen, ich weiß nicht, wie so ein Goldstück. Er trägt es selbst in sich, so viel Liebe. Und alle in der Gruppe. Danke, dass ich bei euch sein darf. She says that she's thankful to all of you, and a special thanks to Frederick because he sees so much love, and she says that you found her like a piece of gold, and because your heart is like gold. And she's thankful for this whole group and for the people in this group. She thought that she has some Estoy en una deficiency, reunión, but pero de there is pronto no tengo deficiency. algo. No tengo por eso. Well, I didn't hear what you said. She thought what? She earlier felt that she had some deficiency, but now seeing you all, she feels so much joy that she's not alone. Yes. So thank If I you. may say something, is thank you, Rena. Thank you so much. It's so inspiring, and what I have noticed is that it has been so natural to you. It's just natural. It has happened to you. You have has the courage to allow it to happen. So I think that's the way. You know, it could happen to all of us, and in that extent, and then if we allow it to happen. So thank you, inspiring, and I really appreciate having heard you. Hast du das verstanden oder soll ich übersetzen? Nochmal vielleicht ein bisschen, ja, übersetzen. Ja, er sagt, dass du warst so eine Natur, Talent, und du hast so einfach mal alles so ganz simpel oder ganz einfach deiner Geschichte rüber zu uns gesagt, dass das hat sein Herz berührt, und er ist sehr dankbar für deine Erfahrung. Danke. Thank you so much. Bye bye, everyone. See you again. Okay, see you. Bye bye. Thank Thank you you. all.